Okay, so we're back. We've already done this. Okay, so now let's come back here. Okay, so when I was talking about texture coordinates, I was making I was making I was making comparisons to the coordinates that we use to draw the shape. Okay, so that we can তো মানে কি যে এই টেক্সচার কোঅর্ডিনেটস যেভাবে আসলে কাজ করে এটা হলো পার ভার্টেক্স হিসেবে এটা কাজ করছে যেহেতু এটা পার ভার্টেক্স হিসেবে কাজ করছে জাস্ট সিমিলার টু হাউ কোঅর্ডিনেটস ওয়ার্ক তাহলে এটা কি হবে দিস ইজ অ্যান অ্যাট্রিবিউট ওকে এটা খালি শুধুমাত্র একটা অ্যাট্রিবিউট না এই অ্যাট্রিবিউট দিয়ে আমাকে কি করতে হবে এই অ্যাট্রিবিউটের উপরে ডিপেন্ড করে আমাকে কি করতে হবে আই হ্যাভ টু চেঞ্জ দি কালার্স how are the colors going to change they're going to change as per the colors defined in the image এখন আমাকে যদি vertex shader থেকে fragment shader কিছু পাঠাতে হয় obviously I have to use varying so first of all I use attribute to define like texture coordinates and then I am using varying because I need to pass this texture coordinates where to the fragment shader so this is the code for the fragment shader আমরা MVP already পড়ে নিয়েছি তো MVP মানে যে model view sorry MVP টা তো আমার MVP we have already done that so this is for all the camera transformations model transformations view transformations perspective transformations এটা আমরা আগে যা করেছি সেটাই and here comes the so and from here we just transfer it to the fragment shader এখানে তেমন কিছু না what we do here in this vertex shader is আমরা হলাম texture coordinates গুলোকে attribute হিসেবে define করি and once we have defined them as attributes we can pass them on to fragment shader so that they can change their values per vertex okay তারপরে sampling আমি যেটা বলেছিলাম sampling was that mapping option তো এই ম্যাপিং অপশনটা এখানে করা হচ্ছে so this is the so এটা হলো নতুন টাইপ অফ আমরা আগে অ্যাট্রিবিউট শিখেছি varying শিখেছি those were some other types of variables এখন আমরা হলাম uniform শিখেছি now we're learning about a different type of variable which is sampler 2D sampler 2D কেন because I am using like a 2D texture coordinate for example আমার vec2 দিয়ে vec2 ছিল that means it's a 2D coordinates which is why I'm using sampler 2D তো sampler 2D দিয়ে আমি কি করছি এই যে color mapping টা এখানে করছি this variable can do this color mapping it's capable of holding that texture 2D use sampler texture and vtext coordinates use sampler texture কি এই যে আমি যে sampler 2D যে variable টা বানালাম ওটা and vtext code key the values that I am getting for the texture coordinates of the attributes from vertex shader এই লাইনটাতে যে vec4 color vec4 এখানে vec4 কেন because gl frag color is of the type vec4 this color can accurately decide which what the color of each vertex or each vertex and each pixel will be ঠিক আছে এখানে এটা ম্যাপিং কে করছে you're not doing the mapping you're just writing the variables all of this is handled by the GLSL the GPU card okay so now we need to load an image you can load any image আমি হলাম একটা keyboard ছিল একটা I added the keyboard and আরেকটা crate ছিল we can use that it depends so yeah this is just a normal like HTML code এখানে আমি একটা ID দিয়েছি the source is the image like the image source আচ্ছা এখন আমি এখানে দেখি এই যে এটা হলো আমার কোঅর্ডিনেটর এটা হলো আমার টেক্সচার কোঅর্ডিনেট আর এটা হলো আমার ফ্রন্ট ফেস ওকে আচ্ছা এখানে আমি কি করি এখানে আমার 00 কোন পার্টটা 00 is this part okay and which part is 11 this part is 11 which part is 10 this part is 10 which part is 01 this part is 01 so now এটার সাথে এটাকে একটা ম্যাপিং করতে হবে
So you can just do the mapping টা করলে এটা হয়ে যাচ্ছে. So this is the front face. Okay, so let's just go into our code for this, and because I think আমাদের code থেকে বোঝাটা একটু easier. This is not that one, this is the texture one. Okay, so need to space কমাই দেই so that you can see. আচ্ছা, because I don't have my tablet with me, my tablet is my sister's, so if you just map these, if you guys physically draw these points, you can see that it maps exactly here. Because I've already shown it once, you guys can just try this. This is just for one face, and you can do it for all faces. আমার কোডের মধ্যে I just did for one face. Okay, so now let's move on. আচ্ছা, এখন আমাকে কি করতে হয়? এখন এটা তো হলো টেক্সচার কোঅর্ডিনেটস ডিফাইন করলাম. Texture, it was an attribute, so I just have to send it however I send an attribute. I have to find the location, I have to create the buffer, তারপরে just যেভাবে আমরা করতাম ওটাই, that's it. আচ্ছা, তারপরে আমার স্যাম্পলারের টাইপ কি ছিল? ইউনিফর্ম ছিল. So I have to pass my sampler information how? Just as I did for uniform. Uniformer জন্য আমার কি লাগতো না? I didn't need to create any buffer or anything of that sort. Okay, এগুলো ছিল নতুন, মানে এগুলো ছিল just old things. Now we can come here. Texture object is equal to gl.createTexture. আমরা হলাম টেক্সচারের অবজেক্টটাকে ক্রিয়েট করে নিলাম. এই টেক্সচারের অবজেক্টের মধ্যে আমি কি লোড করলাম? এই যে আমার ইমেজটা, a door image কি ছিল? It was just like the ID that I gave, like image ID যেটা ছিল সেটা. Now I might have changed the code here and there, like the names and stuff, but the basic things are the same, because I am using Jubair sir's slides. I might have changed the values here and there, but other than that, the basic code is going to be the same. Image আমি এখন লোডও করে নিয়েছি. এখন কি করতে হবে? If we go back to the if we go back to the process, object create করা হয়ে গেছে. এখন আমাকে কি করতে হবে? Unit বানাতে হবে. Now let's go to the units. Let's see. Okay. Now এই যে আমাকে কি করতে হবে? অ্যাক্টিভ করতে হবে. আমি কি অ্যাক্টিভ করছি? কোন টেক্সচার অ্যাক্টিভ করছি? কোন টেক্সচারকে আমি অ্যাক্টিভেট করছি? Okay, so there I can have like multiple textures. I can have like আমি তো একটা টেক্সচার দিয়ে এখানে করেছি, but I can have multiple textures. And if I have multiple textures, what will I do? Right, multiple textures যদি হয় তাহলে I can have, I think at a time I think we can have 8 textures running. So মানে একটা সিনের মধ্যে I think you can have 8 textures running for WebGL. I'm not sure about the exact amount, so that it might be a bit different. So I would just suggest you guys check it. আচ্ছা, এই উপরের পার্টটা হলো everything that we did for attributes, and basically everything we did for attributes, so I'm just not explaining this. তা আমি কি করলাম? অ্যাক্টিভেট করলাম. First যদি আমি একটা ইমেজ ইউজ করি, ওটা হবে texture 0, and then if I want to add another texture, like another image which I make into a texture, is going to be texture 1. তো আমি এখন কি করছি? I have one texture, it's texture 0, এটাকে অ্যাক্টিভ করলাম, and then I have to bind this texture to the texture object. আচ্ছা, তারপর স্যাম্পলারে আমি কি, স্যাম্পলারে I have to pass some values. স্যাম্পলারে কোন ভ্যালুটা পাস করব? যে আমি কোন টেক্সচারকে অ্যাক্টিভেট করেছি. Here I just activated texture 0. So that is basically for texture. So now let's just run the program. Okay, so I'm going to go here. This is texture. This is what comes. So this is it for textures, and then now I'm going to move on to lighting in the next video.